హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను అమెజాన్ నుంచి కెన్స్టార్ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ తెప్పించుకున్నానండి. దాన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. కెన్స్టార్ ఆస్టర్ డిజిటల్ అండి ఆక్సీ ఎయిర్ ఫ్రైయర్ 7 ఫ్రీ సెట్ మెను, ఫ్రై బేక్ గ్రిల్, 80 to 200 సెల్సియస్, నాన్ స్టిక్ ఫుడ్ బాస్కెట్, డిజిటల్ కంట్రోల్, ఆయిల్ ఫ్రీ ఫ్రైయింగ్. ఇది సేఫ్గా ఉండటం కోసం థర్మాకోల్ ఇచ్చారండి. ఇది 16 amps 3-pin ప్లగ్ ఇచ్చారండి. దీంట్లో ఫ్రైస్ అన్ని బాగా చేసుకోవచ్చండి. ఆయిల్ లెస్ గా చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, చికెన్ ఐటమ్స్ అన్ని ఆయిల్ లెస్ గా చేసుకోవచ్చు. చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చండి. డ్రమ్ స్టిక్స్, స్ప్రింగ్ రోల్స్, ఫ్రోజన్ చికెన్ నగెట్స్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రోజన్ ఫిష్ ఫింగర్స్ చేసుకోవచ్చు. బ్రెడ్ ఐటమ్స్ చేసుకోవచ్చు. మఫిన్స్, కేక్స్ లాంటివి చేసుకోవచ్చు. స్వీట్ అండ్ స్నాక్స్కి బాగా ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 3.5 లీటర్ కెపాసిటీ ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఒక బటన్ ఇచ్చారండి. ఇలా ప్రెస్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి. కంటైనర్ ఇలా ఓపెన్ చేయాలండి. నాన్ స్టిక్ కంటైనర్ ఇచ్చారు. మనం తయారు చేసిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇందులో పెట్టేసుకొని ఇలా ఫిక్స్ చేసుకొని దీంట్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఈ టైం సెట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ టైం బటన్స్ ఇచ్చారు. ఈ ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో ఏమేమి రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో పోస్ట్ చేస్తానండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.